Hi everyone, it's time for a new tutorial. This week I am making happy houses, and I'm not only making one happy house, no, I'm making 3 happy houses. Hallo allemaal, het is weer tijd voor een nieuwe tutorial en deze week maken we happy houses. De reden waarom ik hiervoor gekozen heb is omdat we nu dus allemaal echt thuis zitten. En we kunnen zelfs niet meer naar de stranden of wandelen in de natuur. Nou, dat vond ik ook echt wel heel erg heftig om te horen. Dus ik dacht, we moeten onze huizen maar heel blij gaan maken. En misschien hele leuke kunstwerken voor aan de muur maken. Waar we naar kunnen kijken en kunnen denken. Nou, weet je wat? We zitten dan wel thuis. Maar we zitten met onze familie. En hopelijk met broertjes en zusjes. Of lekker met je kat. Of met een hondje. Nou ja, of met je ouders. En lekker spelletjes spelen. We moeten er allemaal maar het beste van maken. We need to make the most of it. So that's why we're going to make our homes and our houses happy. Nou, ik heb 3 tutorials opgenomen. En in die tutorials gaan we de volgende happy houses maken. We gaan deze maken. We gaan deze maken. En we gaan deze maken. In de eerste tutorial maken we dit huisje. Ik ga je nu vertellen welke materialen je nodig hebt. This is the little house, the little happy home that we're going to make for this tutorial. And I'm going to tell you which materials you need. Okay, so you need a foam tray, a styrofoam tray. Dit is zo'n foambakje waarbij ze in de supermarkt groente en fruit in doen. Ja, hier in Curaçao gaan we nog niet zo heel erg goed om met plastic afval. En zit nog heel veel groente en fruit verpakt in dit soort bakjes. Maar goed, let's make the best out of a bad situation. And let's at least reuse it. Ik heb hier zo'n hamburgerdoosje. Hier zaten broodjes in. En die heb ik bewaard. En die gaan we gebruiken als basis voor onze eerste happy home. Onze eerste happy house. Ja? Die heb je nodig. Je hebt nodig een ruler. Een liniaal. Je hebt nodig een mesje. One of these. So this is called a box cutter or a Stanley knife. Or you can use, if you don't have one of these, you can use one of these. Now, it may be that you need mom and dad to help you a little bit. Misschien heb je de hulp van papa en mama nodig om in ieder geval de vorm van het huisje voor je uit te snijden. Maar daar komen we zo. Ik heb dan thuis ook nog zo'n snijmat. Maar je kunt onder je werk, om de tafel te beschermen, kun je ook gewoon een stuk karton leggen. Ja? Dan heb je verder nodig een hele natte spons, stiften en wit papier. Nou, heb je alle materialen verzameld? Have you collected all your materials? Then we can get started. Met mijn foambakje. Nou, als papa en mama boodschappen doen bij de supermarkt. Helaas wordt op Curaçao nog heel veel verkocht in foam. In foambakjes. Ik heb zo'n hamburgerbakje, die had ik over. Maar het kan ook zijn dat je zo'n vlees, of niet vlees, van de groente een bakje hebt. Oké. So in Curaçao, in the supermarket, still a lot of things get packaged in foam, even though it's really, really bad for the environment. Okay, well at least we're giving this a new purpose. Nou, gelukkig zijn we dit aan het recyclen en je krijgt het een nieuwe kans. Nou, nu mag je weer kiezen. Dit kun je ook gewoon met een schaar doen. Hier kun je dus ook gewoon in knippen. Dus je hoeft niet met een mes te werken. Je kan je gewoon heel makkelijk in knippen. Dat is misschien net zo makkelijk. En dan knip je de bodem, het platte stuk, knip je eruit. Ik knip steeds
eerst in de hoek. I'm going to cut in the corner. And then I cut off the side. Okay. There we go. Now, I have to be honest. I do really like a straight edge. Nu moet ik eerlijk zijn. Ik zei perfectie is saai. Maar juf houdt stiekem ook wel weer van een rechte rand. Nou, dus ik ga dit nog even recht maken. En weten jullie wat? Ook hier ga ik een knoekelhuisje van maken. Dus ik maak het huisje een klein beetje schuin. Oh, dat ging niet helemaal goed. Misschien gaat het beter als je het met een schaar doet. Maybe it'll go better with a pair of scissors. Let's try it on the other end. There we go. Okay. Now, I'm going to cut off a little piece of the top. There we go. And then I am going to cut my roof. And I'm going to use one of the sides of it. Oké, ik ga het dak maken, want dit heeft al eigenlijk een beetje de vorm van een knoekelhuisje. Dus dat ga ik gebruiken. Dus ik ga de randjes eraf knippen. Of knippen of snijden, wat jullie willen. Juf snijdt. Oeh, zie je, en dat ging niet goed. So I'm gonna cut. Okay, and then I'm gonna cut here. I'm gonna cut here. And here. Okay, so I have my shape done. I'm not happy with my shape. Ik ben nog niet helemaal tevreden. Ik vind het huisje te ondiep. Het dak vind ik niet hoog genoeg. Dus ik pak toch nog even een ander stukje. I'm gonna take another piece, the wider piece. I'm gonna do this again. Oh no. I'm gonna do this with the scissors. Okay, that's better. Okay, now I have the bottom of my house and I have my roof. Okay, so what I'm gonna do now is I am going to take a pencil and the pencil cannot have a sharp edge. Dus ik neem een potlood en het potlood mag geen scherpe punt hebben. Juist niet. Want wat gaan we met het potlood doen? Ik ga nu in mijn huisje een deur tekenen. Zo. Ik geef er zo. Het zijn openslaande deuren. Zo, met shutters, zodat de wind er doorheen kan. So I made open doors and I drew little lines across because I turned it into shutter doors so that the wind can get through. Okay, I'm gonna give it 2 little windows. Ik geef hem even 2 kleine huisjes hier. Okay, and I'm gonna draw a little plant on the side. This side is gonna get a cactus, like that, with little prickles, like that. And on this side, I am gonna do, let's see, an aloe vera plant, like that. Okay, yeah? Now, I hope you can see that in the camera. Ik hoop dat je het kunt zien in de camera. Het is een beetje lastig te zien. Oké, daarna ga ik op het dak dakpannetjes maken. Dus ik trek het naar beneden. Zo. Ja, en ik
maak boogjes. Nu mogen jullie, ik doe nu voor hoe je een knoekelhuisje kunt maken. Maar je mag ook maken wat je wil. Je kan een Nederlands huisje maken. Je kan je eigen huis helemaal namaken waar je nu woont. Misschien met een mooi zwembad erbij. Als je dat hebt. So, you can draw any house or make any house you want. Okay, for now I am done. So, I am gonna attach these two pieces with just the tiniest bit of tape. Because next we are gonna do some printing. So I'm just going to grab a bit of tape. I'm going to put it on the back like this. Like that. Because I am going to do some printing. Okay, for the printing, you have two choices. Voor het printen heb je twee keuzes. Je kan met verf en een spons printen. Of je kunt ook met stift printen. Ik zal je laten zien, eigenlijk werkt het hetzelfde als bij de robot. Je kleurt het in met stift en je maakt het je maakt je papier nat met de spons. En daarna druk je het af. I have my markers and I have my sponge, same as last time, but I left it a bit more wet. Dus ik heb mijn spons en ik heb mijn stiften. De spons om het papier nat te maken en ik heb hem niet zo droog gelaten als vorige keer. Hopelijk drukt hij beter af dan mijn robot. Okay, I'm gonna put the sponge aside and I'm gonna color in my little house. And I'm gonna start with my little cactus over here. So I colored in my little house, as you can see, and I'm ready to do a print. I'm gonna move my markers aside. Ik doe mijn stift even uit de weg. En ik pak mijn spons erbij die ik al nat heb gemaakt. Ja. Dan pak ik mijn papier. Ik leg mijn huisje even opzij. Mijn papier. En dat ga ik nat maken. I'm gonna wet my paper. Ooh. Wet my paper. Okay. I didn't have to use such a big paper because it's only a small house. Okay. So it's nice and wet. I'm gonna get my house again. I'm gonna lay it here. And then I'm gonna lay the paper on top. Like this. Okay. And I'm gonna rub the surface. Okay. Okay. So now for the grand reveal. Let's see, how fun is that?